His name is Miguel Bucio. His file number is 26405OT. Laura, Okay. did you put that in my queue? Somebody put it in my queue? We have such hard time with Mexican surnames. Just like the last guy, he had a bunch of stuff that they couldn't find because of a hyphen in his name, but I knew the guy. And knew there was more to the story. Same thing with his probation report. They said he had no criminal history when in fact he does. Thank you. Mr. Bucio is in here. I guess he walked in, but he didn't walk all the way in. We got Deputy Ross here with us today by special appearance. Yeah. Buenos días. Buenos días. ¿Es usted Miguel Ángel Bucio? Sí. Yes. Mr. Bucio, you got a ticket in Sturgis on February 19th. Señor Bucio, usted recibió una multa el 19 de febrero en Sturgis For driving without a valid operator's license ever acquired. por conducir sin licencia vigente. Nunca había recibido una. Sí. You just got one of these last July. Acabo de recibir uno de lo mismo en julio del año pasado. It is a misdemeanor, Es un delito menor, punishable by up to 90 days in jail and a fine of up to $500. conlleva una máxima penalidad posible hasta 90 días de cárcel y o una multa de hasta $500. I'm going to ask you a question. How did you get here? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo llegó usted aquí el día de hoy? Me trajo mi señora. A lady brought me. Vengo con mi esposa y mi niña. Where is that lady? ¿Dónde se No, encuentra esta señora? Aquí está afuera. La que estaba sentada al lado de mí cuando salieron por mí. ¿Perdón? La que estaba sentada al lado de mí cuando fue por mí la señora. Estaba She sentada was aquí afuera. sitting next to me. She was sitting next to me. Very good. Would you Muy see bien. if you could find Tim George? He stuck his head in and then I never saw him again. I talked to him earlier. Okay. I don't know exactly where he went though. I don't think he knew about this one either, so. Okay. Andan buscando la gente del Ministerio Público. What he might be in. La señora que está al lado de mí. What happened, excuse me. Today is Wednesday, Hoy es miércoles. which is Sturgis Arraignment Day. Es el día de la formulación de la acusación para los casos de Sturgis. But Judge Patterson moved the pre-exam conferences from Tuesday to Wednesday. Pero el juez Patterson cambió las conferencias preexaminación de miércoles a martes. We have a saying around here, Tenemos un dicho por aquí. everything affects everything else. Una cosa afecta al otro. When you move things around, it causes problems. Cuando uno cambia la orden de las cosas, ocasiona problemas. And so Mr. George normally wouldn't have pre-exam conferences on Wednesday, but he does today. Normalmente, el licenciado George no tendría otros casos el día de hoy, pero hoy día sí tiene.
This defendant is charged with having no valid operator's license and a registration plate violation. Este acusado enfrenta el cargo de no registro y el problema con la placa. He had the exact same charges in 2025. Enfrentaba los mismísimos cargos en el año 2025 And he has not paid the fines. y no ha pagado las multas. Es que no he tenido mucho trabajo y gano muy poco. Tengo mi familia y me ocupo con todos los gastos. I Pago don't renta, have pago much, biles. permíteme. The work is slow right now. I have bills and I have my family. I understand, Entiendo. but you need to stop driving. Pero usted tiene que dejar de conducir. You don't have a valid driver's license. No tiene una licencia vigente. I No, can't it's- get you a valid driver's license. No le puedo conseguir una licencia vigente. You're driving around with improper plates. Está conduciendo con las placas no correspondientes al vehículo. You live in the little town of Sturgis, Usted vive en la ciudad chiquita de Sturgis and you keep driving without a license. y usted sigue manejando sin licencia. Sí, tengo que recoger a mis niños a la escuela y Mr. Este- George, do you have a thought here? Yes, I have to pick up my kids from school and Licenciado George, ¿qué piensa usted? Your Honor, based on the information that there was a similar type charge in 2025, there wouldn't be any offer in this case. I didn't know if you would do the registration plate or the civil infraction or just hold the line on everything. We can give it that. That's All right. fine, Your Honor. The interpreter didn't catch all that, Your Honor. So, He would dismiss the civil infraction charge, which would save the defendant $120. el agente del Ministerio Público está dispuesto a desestimar el cargo de infracción civil, lo cual le ahorraría $120. Mr. George, do you need Ms. Montero in your felony case, Edison Call? No, we have Pablo next door. Oh, all right. We have another interpreter. Yes, sir. He's here live. No, he's via Zoom. All right. All right. Thank you for your help with Thank you, this Art. case. I understand that you need to get to work, you need to do things like pick up your kids. Entiendo que usted tiene que hacer cosas como llegar al trabajo y recoger a sus hijos. But if you get deported because you keep getting arrested for driving without a license, Pero si le deportan porque usted está, le detienen porque sigue conduciendo sin licencia, you won't be much help to your family. no va a ser ayuda a su familia. You cannot drive a car in the state of Michigan lawfully. Usted no puede conducir un auto en el estado de Michigan de manera legal. ahorita no, porque no tengo mi seguro. Apenas en eso estoy. Voy a sacar mi seguro, pues puedo sacar mi licencia para estar bien. Because I haven't got my social security number yet. I'm working on that. Once I get that, then I can get a license. You can't get a license unless you have lawful residency status. No puede obtener una licencia a menos que tenga su situación migratoria legalizada aquí. I didn't make that rule. Con mi permiso Yo que no- me dieron, no puedo sacar. ¿Con el qué, perdón? Traigo permiso de migración cuando me dejaron pasar aquí. Con mi permiso Ah. no puedo sacar mi licencia. So I have permission. When I came through immigration, I have permission to be here. So with that permission, can't I apply for a license? Yes, if you do have lawful status, you can apply for a license. Sí, si tiene su situación migratoria regularizada, usted puede solicitar una licencia, sí. But if you've overstayed your visa or you came without permission, you can't get a Pero si- license. Si usted ha excedido el tiempo que puede estar aquí bajo visa o no entró de manera legal, no podrá
solicitar una licencia. If I was king of the world, I could change the rules. Si yo fuera rey del mundo, pudiera cambiar las reglas, But I'm not king of nothing. pero no soy rey de nada. I'm the turtle on the bottom of the pile. Dice que soy la tortuga al fondo de la escalera. Sure, that makes no sense to him, but I did my best, Your Honor. if you read Dr. Seuss, he would know what that meant. Anyway, Senor, how do you plead to the charge that you were driving that day without a valid license if the city attorney dismisses the registration plate charge? ¿Cómo contesta usted al hecho que estaba conduciendo en una licencia vigente si el Ministerio Público va a desestimar el otro cargo de infracción civil, culpable o no culpable? Sí soy culpable porque no puedo manejar, no pues entiendo lo que me dicen ustedes, pero quiero que me entiendan también. A veces tengo que recoger a mis niños, no tengo nadie más quien me ayude a recoger mis niños. Soy la única persona que trabaja aquí para mi familia. I understand, but I would like you to try and understand me as well. I'm the only one working, and I also have to go pick up my kids. I'm the only one supporting them. I understand that, Entiendo eso. but if you get arrested again, I'm going to put you in jail. Pero si le paran nuevamente por lo mismo, yo le voy a encerrar en la cárcel. I understand you, and I have sympathy for your circumstance. Entiendo usted y puedo simpatizar sus circunstancias, But I can't fix it. pero yo no lo puedo arreglar. And if you keep driving, you're driving around with no valid plate anyway. Y si usted sigue manejando y no trae la placa correspondiente al vehículo, So they can tell as soon as they look at your car that you're not legal to drive it. van a saber tan pronto que miren a su auto, que no tiene el auto con todos los documentos en regla para poder manejarlo. If you continue to drive, you're gonna go to jail. Si usted sigue manejando así, va a ir a la cárcel. And if you go to jail, you're gonna come to the attention of the Immigration Service. Y si va a la cárcel, va a llamar la atención al servicio de migración. You're gonna lose your residency status. Va a perder su situación migratoria regularizada. So that's a lot at stake. Tiene mucho en juego. So how do you plead to the charge that you were driving that day? ¿Cómo contesta usted al cargo que estaba conduciendo aquel día? Pues If you plead not guilty, I can appoint a lawyer to help you with this. Si usted contesta no culpable, yo le puedo asignar un abogado de oficio para ayudarle con este caso. If you plead guilty, I'm gonna give you a fine. Si contesta culpable, voy a imponer una multa. lo que quiero es que pagarlo, si lo puedo pagar, ¿cómo lo puedo pagar? Que me den una extensión de tiempo para poderlo pagar lo que se debe. Can I No get a quiero ir a la plan? cárcel, sino quiero estar con mi familia para poderla ayudar, porque si no, ¿qué no va a echar la mano a mi familia? No puedo. I'm prepared to pay the fine as long as I can get a payment plan. I don't want to go to jail because I'm the assistant of my family. I'm going to give you a payment plan, but you have to start making a payment. Yo le voy a dar un plan de pagos, pero usted tiene que empezar a efectuar pagos. You haven't paid on your previous charge from last summer. No ha pagado el caso del verano del año pasado. So I want a payment plan where you actually make a payment. Si usted acepta un plan de pagos, yo quiero que efectúe pagos. Sí, está bien. That's I didn't fine. get advice rights on him. Él no recibió la notificación de derechos.
También ya tengo nueva dirección. Donde estaba en el departamento donde estoy, ya no vivo allí. Me corrieron porque no tengo para pagar la renta. Estoy en I otro departamento. I also have a new address because I wasn't able to pay the rent where I was staying. All right, we'll get that address when I send you out to see the clerks. Cuando vaya a la ventanilla, ellos le pueden recibir la nueva dirección. Read it. So do you acknowledge that on February 19th, you were driving a car in Sturgis without having a valid operator's license? Usted reconoce que el 19 de febrero usted estaba conduciendo su vehículo en Sturgis y no tenía una licencia vigente, ¿sí o no? Sí. Yes. All right, I'm gonna fine you $100 Multa 100 and $125 of state costs. 125 costos estatales. You already owe $590. Ya debe $590. And I'm gonna put you on a payment plan and we'll apply the payments to everything. Voy a consolidar todo y va a tener un plan de pagos y sus pagos va a cubrir todo. Whose car was this? ¿De quién es el auto? ¿Dónde? ¿De quién es el auto? Ese carro es de un amigo. It's a friend of mine. They can get in trouble for letting you drive a car without a valid license. Ellos se pueden meter en problemas por permitirle a usted conducir un auto sin tener una licencia vigente. I wish I had a better answer for you. Ojalá que tuviera mejor respuesta para usted. All right, you go with a court officer. Acompáñale al alguacil de policía. They'll put you on a payment plan and they'll get your current address. Van a recibir la dirección actual y le van a colocar en un plan de pagos. Thank you, Vivian. You're welcome, Your Honor. Thank you. Have a good Judge day. Middleton calling. Thank you, Vivian.